con actos controlados a los que asisten solamente militantes o simpatizantes del PRI, entrevistas en televisión de los que salido enojado y con promesas populistas, principalmente para mujeres y jóvenes. José Antonio Meade inició el relanzamiento de su campaña, que ha tenido poca tracción entre la ciudadanía y un impacto incierto en las preferencias electorales. Ciudad de México, proceso. El domingo 6, por primera vez en 5 meses de pre-campaña y campaña, Meade se puso la chamara roja emblemática del PRI.Al sobre al escenario preparado en la asignación al tricolor para anunciar la nueva etapa de su proselitismo. Pero las cosas no parecieron funcionar como pretendía, pues de los 10,000 militantes que anunció para el acto René Juárez Cisneros, el nuevo dirigente del partido, solo llegaron alrededor de 3,000. Los cambios en la estrategia de campaña de Meade hacia la mitad del camino son exiguos y se han concentrado en gritos que profiere con una ingenuidad no acostumbrada en sus 20 años como funcionario, con arengas de vamos a ganar y pidiendo la ayuda de militantes y simpatizantes. Al mismo tiempo lanza múltiples promesas, becas of estudiantes de preparatoria y ayuda económica a madres solteras y jefas de familia, como los que hacen otros candidatos, a quienes Meade acusó de populistas. Hay que aprenderle.Cuando hablaba como secretario de Hacienda no tenía que hablar fuerte. Son 18 años de horas de vuelo, de Andrés Manuel López Obrador, contra 4 meses. Ahí vamos y vamos a ganar.Antes así había sido un diálogo, se justificó en la entrevista del programa Tercer Grado, en Televisa, cuando Joaquín López Dóriga le preguntó por qué hasta ahora se la notaba energía en el discurso. Darío Mendoza, quien fuera director de análisis de la información durante el gobierno de Vicente Fox, señala que hay una situación similar en la campaña de José Antonio Meade y la de Felipe Calderón, quien en 2006 había 15 puntos abajo de López Obrador en algunas encuestas y que a partir del segundo tercio de la campaña dio un giro en su estrategia, como hoy se pretende hacer con el candidato presidencial del PRI. Sin embargo, Mendoza también marca lo distinto, en la campaña de 2006, al percatarse de la situación en la que estaba Calderón y a pesar de las diferencias que tuvieron, Vicente Fox dio una orden para que se formara un equipo especial en Los Pinos que buscara apoyo político y económico para el entonces candidato presidencial del PAN. Calderón le había ganado a Fox, quien quería como candidato a su esposa Marta Sahagún, pero al ver que le estaba yendo mal a Calderón nos dijo que formaremos un equipo de apoyo, que buscaremos los contactos con empresarios y con todos los que pudieran ayudar con recursos y con ideas. Felipe Calderón era mal candidato y además muy soberbio, así que él enlació con Juan Camilo Mouriño, su coordinador de campaña. A partir de marzo de 2006 Calderón empezó a subir en las encuestas y a recibir recursos de empresarios, igual que apoyos del gobierno de Fox. Entre estos, la asesoría de Dick Morris, el estratega de campaña estadounidense que le ayudó a Fox en su propia campaña presidencial de 2000. Secundario Mendoza, que actualmente se dedica a dar servicio de estrategia de campaña, fue Dick Morris y no el español Antonio Sola el autor de la idea de usar la frase es un peligro para México, que fue central en la campaña de Calderón contra López Obrador.
por orden del presidente Fox y buscado empresarios y aparecer en Emilio Azcárraga Jean y Olegario Vázquez Rana para apoyar a Calderón. Algunos de los que forman amigos de Fox, como Juan Hernández y Carlos Rojas, también apoyaron. Antonio Sola y Dick Morris trabajaron de manera intermitente con ideas.Así acute como empezó el cambio de estrategia de la campaña de Calderón, que era mal candidato porque no levantaba, explica Mendoza. Se le comenta que en Los Pinos se prevé que el presidente Enrique Peña Nieto comienza a operar la maquinaria electoral con el uso de programas sociales para impulsar a Meade, que se agarrado a pesar de su relanzamiento. De hecho, Peña hizo algunos llamados en sus actos oficiales para que se vote con menos visera y más razón, en clara alusión a que no haya voto de castigo contra Meade. En la clausura de la 82 Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional Ganadera, celebrada en Monterrey, el presidente exhortó, espero y apelo a que en esa definición los mexicanos razonen su voto, yo lo he dicho y espero que por ahí el no me vaya a sancionar porque no me estoy metiendo con ninguno, ni a favor de ninguno de los candidatos, porque sobre decirlo, ustedes yo lo saben. Como para que lo digo entre los aplausos y risas del público. ¿Qué diferencia hay ahora con Meade? Se le cuestiona a Darío Mendoza. José Antonio Meade también es mal candidato y tiene encima 2 pesos que no le ayudan, el PRI, con todos estos asuntos de corrupción, y un presidente Enrique Peña Nieto que tiene muy mala imagen. Son malas marcas. Además, la campaña de Meade se parece mucho a la de Francisco Labastida, que se quiere posicionar con el viejo PRI, que ya no le ayuda, sobre todo después de que se declaró ciudadano, ajeno a los priistas, y ahora quiere que le ayuden. Dudo mucho que pueda levantar. Como parte de su relanzamiento, Meade aceleró el paso realizando hasta 3 eventos por entidad y empezó a repartir promesas que, aclaró, no son populistas sino actos de justicia social. Por ejemplo, señaló, me compromiso con la educación va en serio, deducibilidad fiscal en colegiaturas de educación superior. Pasar de 25,000 a 100,000 escuelas de tiempo completo y con presupuesto propio, para evitar cuotas voluntarias de padres de familia. Meade aseguró que va a ser el presidente de las mujeres, ya que se necesita que tengan igualdad de oportunidades y un entorno libre de violencia y discriminación. Vamos a eliminar cualquier obstáculo que les impida alcanzar su pleno desarrollo personal y profesional, dijo Meade en sus actos y hizo que subieran la promesa a su portal de internet. Prometió entregar 1,200 pesos mensuales a las mujeres que están a cargo de sus familias y que son una de cada 4 mexicanas. La periodista Alejandra Barrios, aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, lo acusó de haber copiado la propuesta pero con menos dinero, pues ella ofrece 2,500 pesos. También prometió seguridad para que las mujeres vivan sin miedo, protegidas del acoso y de cualquier tipo de discriminación. Seguridad social para los trabajadores del hogar mediante la deducibilidad fiscal de sus cuotas al seguro social y con facilidades para realizar sus pagos de forma electrónica. En sus actos proselitistas de toda la semana Meade ofreció créditos a la palabra para mujeres, a fin de que abran sus negocios, lo mismo que guarderías de tiempo completo con educación preescolar y que incluye horario nocturno.
Respecto de la salud, mi denuncio que si triunfa y para los casi 3,000 hospitales y clínicas del país con un presupuesto de 30,000 millones de pesos, establecerá un programa de prevención, erradicará la pobreza extrema para todos los recién nacidos alineando la política social federal y local para dar prioridad a la atención de la primera infancia y fortalecerá el programa Prospera para que las personas con discapacidad reciban mayor apoyo. Mientras que en el combate a la inseguridad, el representante de la coalición Todos por México prometió atender las causas sociales de la delincuencia, como la desigualdad en el acceso a la alimentación, educación, salud, recreación y empleo dignos, así como luchar contra la impunidad. Vamos a evitar que las armas y el dinero lleguen a los delincuentes. Acabaremos con la violencia aplicando la ley, no negociando la anteponer la paz al conflicto y consolidar una cultura de respeto a la ley. Estamos del lado de las víctimas, no de los criminales. No habrá perdón para quienes le han hecho daño a la sociedad, seguirán en la cárcel. Incrementar el sueldo y las prestaciones de nuestras fuerzas armadas. Alumbrado, servicios de calidad y al menos un parco espacio recreativo para cada colonia, si compromiso Meade. Y en su propuesta central, el abanderado del PRI.Sin y Penal dio su palabra de impulsar el programa Avanzar Contigo incluyendo a 2 millones de familias a prosperar para lograr que todas ellas, en especial las que viven en la pobreza, alcancen un piso mínimo de oportunidades y calidad de vida. A la par de la nueva estrategia del equipo de Meade, el dirigente del PRI, Juárez Cisneros, realizó varios cambios en su estructura, nombró a Jorge Estefan Chediak como secretario de Operación Política del CEN, ratificó a la senadora Diva Gastelum como secretaria de Atención para Estados en Oposición, y designó a Valentín Meneses Rojas delegado en Tabasco. Algunos de estos movimientos los hizo Juárez Cisneros forzado por las circunstancias, como la destitución de Alberto Martínez González como presidente del CDE del PRI en Morelos, después de que chocó en Cuernavaca en estado de ebriedad y insultó a unos policías. En su lugar fue designado Antonio Lugo Morales. En otros cambios pretende impulsar la campaña de Meade, como la designación del ex-gobernador de Tamaulipas y senador Manuel Cavazos Lermo y José Encarnación Alfaro Cazares como secretarios generales adjuntos a la presidencia del partido, así como de Enrique Martínez Castillo y Ramiro Ramos Salinas como subsecretarios de Operación Política. Según Juárez Cisneros, estos nombramientos tienen el propósito de fortalecer las tareas del partido, en especial la campaña presidencial y las de todos los candidatos priistas. Sin embargo, llamó la atención el rescate de Enrique Martínez Castillo, exdiputado federal y expresidente municipal de Taxco, Guerrero, así como presidente del comité directivo estatal en dicha entidad, delegado con funciones de presidente del partido en Baja California Sur y delegado del Movimiento Nacional de la Juventud Revolucionaria en 8 entidades. Antes de recibir su nuevo cargo, Martínez fue removido de la delegación del PRI en Guanajuato por los problemas que tuvo con el candidato a gobernador Gerardo Sánchez García, a quien criticó duramente en una carta pública porque no era el indicado, era el peor de todos los aspirantes, que ha hecho muy escasa campaña en comidas y actos cerrados, además de que se dedicó a perseguir y cuidar opositores. Martínez Castillo forma parte del grupo cercano del actual dirigente nacional del PRI, pero tiene un historial polémico con señalamientos constantes de presuntos actos de corrupción.
En el reportaje el pronosol, sepultado por sus vicios, deroche, corruption, obras abandonadas, desvíos, partidismo, tráfico de influencias y impunidad, proceso 900, see documento que en 1992 la dirigencia municipal del PAN en Taxco denunció públicamente que el presidente municipal, Martín Castillo, malversó al menos 219,548 pesos de ese programa federal que debían destinarse a la pavimentación de calles y caminos rurales entre 1990 y 1991. En 2006 la dirigencia estatal del PRI inició un procedimiento de expulsión en su contra, pues lo acusó de apoyar la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador cuando este abanderaba el PRD. Por ello, la dirigencia estatal del PRI pidió formalmente al CEN la expulsión de varios priistas, además de Martín Castillo, entre ellos Jesus Ramírez Guerrero, Marcelino Miranda Anorv, Salvio Herrera Lozano, Isaac Ocampo Fernández y Pablo Zapian Cortez, pero ya no se volvió a informar sobre el asunto. En 2016 Martín Castillo reapareció como delegado de la Secretaría de Gobernación en Michoacán, durante el periodo de Miguel Ángel Osorio Chong, y cuando su mentor René Juárez era subsecretario de esa dependencia federal. Con esas cartas fue designado delegado del CEN del PRI en Guanajuato, de donde fue expulsado tras una confrontación directa con el actual candidato a la gubernatura, Gerardo García Sánchez. Este reportaje se publicó el 13 de mayo de 2018 en la edición 2167 de la revista Proceso.